Hello my dear children, welcome to Xylem Learning. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ CBSEയുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ മാത്സ് എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തകർത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും മിസ്സിന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ആപ്പ് ലൈവും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പബ്ലിക് ലൈവുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം. ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹായ് ടു ഓൾ. ഹായ് ഡാനി, ഹായ് ഷിബി. യെസ്, മെനി ചിൽഡ്രൻ ഐ ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു നോ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഷെയർ ദിസ് ലിങ്ക് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ്, ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഗുഡ് ഈവനിങ് പാർവതി. ഗുഡ് ഈവനിങ് അബി. ദെൻ തംജിത്. മെനി ചിൽഡ്രൻ ഐ ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലൈവ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 1 അവർ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യുവർ തംസ് അപ്പ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഷോ യുവർ തംസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് വൺ തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ ക്ലാസ് മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്. സോ എനിവേ, like this, the same way I'm just going to start. If you believe in yourself, anything is possible. So first of all, what you have to do, you believe in yourself. നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആകെ 7 ചാപ്റ്ററേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 7 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹിബ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു. അതിനു മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റി പഠിച്ചു. സ്റ്റാറ്റിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ അത് തറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മിസ് തന്ന സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു. Anyway, children, we are going to start our chapter. So first of all, what we have to do, you just believe in yourself. Okay, and if you believe in yourself, anything is possible. Anything നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. That means first of all, you have to believe in yourself. നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ആയിട്ടൊരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് സെൽഫ് യു ഹാവ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഡു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്സ് 3 മാർക്സിനൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. So children, what you have to do, first of all, നിങ്ങൾ ചാനൽ മാക്സിമം, യെസ്, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം. ഓക്കെ, സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സർഫസ് ഏരിയ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. എനിവേ, the shape in geometry, the shape or the figure that has 3 dimensions are known as solids. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്, ഈ 3 ഡയമെൻഷൻ, 3 dimensional ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സോളിഡ്സ് അല്ലെ. സോളിഡ്സ്, 3D figures, will be calling those 3D figures as solids. So which are solids or 3-dimensional shapes. The study of the properties, volume and surface area of 3-dimensional shape is called solid geometry. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളിഡ്സിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, surface area and volume of solids we are going to discuss now. So first of all, solid shapes. Miss first കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സോളിഡ്സ് പഠിക്കണം, അതായത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആ ഫോർമുലാസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ക്യാൻ ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോർമുലയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എന്താവണം, യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ
formulas and all. Okay, so first of all, solid shapes. Here you can see that cuboid lana nammal start cheyyunnathu, that is, this is a cuboid, you can see here. And in this cuboid there are different shapes. Cuboid na face, vertex, adanokku just nikku manasilavan vendi maatrana. Anyway, I'm directly going to explain about the surface area and the volume of the cuboid. Okay, so total surface area means that this is our cuboid. In this cuboid you can see that length into breadth plus breadth into height. അതായത് there are ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാവും, that means like this. നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി ബോക്സ്, അതായത് മാച്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ ഇല്ല, അതൊക്കെ എന്താ ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. പെൻസിൽ ബോക്സ്, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ്. Then here you can see many figures like in the form of cuboid. So here and all you can see that 1, 2, 3, there are 6 faces. Anyway, 6 faces are there. And along with that we will be having total surface area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഫേസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വേണം അല്ലെ. Area, base area, that means areas complete വേണം. So here one figure face means ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്തൊരു ഫേസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ താഴെ അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അങ്ങനെ 6 faces are there. So the total surface area is equal to this and all already we have discussed, and this is exam oriented discussions. LB plus BH plus HL. Okay, LB plus BH plus HL. Okay, so here LB plus BH plus HL 2 into twice LB plus BH plus HL. Okay, questions മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, സോറി കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, സോ the lateral surface area means the 2 faces only will be there. Okay, that is 2 into, that is ഈ 4 faces, 2 അല്ല 4 faces ആണ് വരിക കേട്ടോ, lateral face അല്ലേ. So here lateral surface area LSA of a cuboid is equal to 2h into L plus B. Okay, and this is the lateral surface area. And if we want to find out the volume കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, base area into height, this formula directly we can apply. And here the base means base endana, it is in the form of a rectangle. So the base area of a rectangle is equal to length into breadth into height. ഏതൊരു സോളിഡ്സിന്റെയും നമ്മൾ വോളിയം കാണാനായിട്ട് അതിന്റെ ബേസ് ഏരിയനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ we will be getting that value. So volume is equal to L into B എന്താണ്, ബേസ് ഏരിയ ആണ്. ബേസ് ഇവിടെ എന്താണ്, it is a what, rectangle. Okay, rectangular base ആണ്. So rectangle ne എന്ത് ചെയ്യുക, rectangle area ne height കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ we will be getting the volume of cuboid. അപ്പോൾ cuboidൽ ഇത്രയും formulas you must be knowing. Okay, you must be knowing. Okay, നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ 3 formulas മാത്രം മതി ഇവിടെ നമ്മൾ cuboidന്റെ കേസ്. Okay, now next we are moving on to cube എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ cuboidൽ എന്താ, എല്ലാ ഫേസസും squares ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will become a cube, a 3-dimensional figure that has 6 equal square faces മൊത്തം എന്തായി, സ്ക്വയർ ആയി. 6 faces ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ മീൻസ് we will be getting it is equal to 6a square. And here suppose if I'm mentioning the length of side as a, I'll be getting the total surface area as 6a square. Total surface area as what, 6a square. Okay, 6a square. Okay, like that I'll be getting that. Next one we will be having lateral surface area. Lateral ആണ് 4 faces ആണ്. So 4l square. Here you can see that instead of a l ആണ്, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, 4 into l square, or we can write 4 into a square. And that is the formula for finding the lateral surface area and the total surface area. Clear ആണല്ലോ. Next one, volume എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I have told you it is a square. Face square ആണ്. Square means what is the area of a square? Side into side. And if you are taking the length of one side as a, and what will be the base area? A into a അല്ലേ. ഇനി ഹൈറ്റ് കൂടെ വരും അല്ലെ. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഒരു ലെങ്ത്തും കൂടെ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ h is also same as a. അതായത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ, എല്ലാ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. സോ we will be getting a into a and which is equal to a cube. Okay, so volume of a cube is equal to, okay, volume is equal to a cube. So here we will be getting the value as a cube. That means here first of all we have discussed cuboid നമ്മൾ പഠിച്ചു.
Cuboid 2 into LB plus BH plus HL. Let me show you how to connect that LB and H. നമ്മൾ ഒരു cyclic orderൽ LBH എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we will be getting LBH. Okay, twice into LB, length into breadth, LB plus BH. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയെ. L into B, LB plus BH plus HL plus HL. And this is the formula for the total surface area of cuboid, TSA. Okay, lateral surface ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേസസ് മാത്രമേ വരും. LB into H into LB plus A plus B. Okay, and next one we will be having a volume. I have told you that is LBH, direct multiply. ഇതേപോലെ cube ആണെങ്കിൽ what we will be getting? We will be getting all the sides. എല്ലാ sides-ഉം A square ആണ്. A into A. There are 6 faces, so we'll be getting the total surface area as 6A square. And the volume as L cube, or we will be getting it as what? A cube. I have told you, no, we'll be getting it as A cube. And these are the concepts we have to study in the first 2 sessions. Cuboid നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി, പിന്നെ എന്താണ് ക്യൂബും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാപ്പ് കാണാം. That is here in this you can see that there is a surface area connecting map. Miss already told you, no, what when we are studying, if you are comparing and studying, it is little much easier. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഫോർമുല ഓർക്കുക, ക്യൂബിന്റെ ഫോർമുല ഓർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ക്യൂബ് ആൻഡ് ക്യൂബോയിഡ്, and there is a comparison study about here the surface area is given as 6A square. And here the surface area 2 into LB plus BH plus HL. Okay, set alle, clear alle makkale, clear aanengi just show your thumbs up, children. If it is clear to you all, just show your thumbs up. Okay, clear aanallo. Okay, appo aa rendenna namukku ipo clear aayi thorough aayi kazhinju ട്ടോ. And നമ്മൾ സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ടർ. ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ. ദിസ് ഇസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ. നമ്മുടെ PVC പൈപ്പ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഹിയർ ബേസ് ഇസ് ദ റേഡിയസ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ I hope this is clear. Cylinder ആണ്, cylinder figure I hope you all know. അല്ലെ, cylindrical shape you all know. Okay, now we are going to study about the surface area of a cylinder. Surface area means, listen, first of all ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടം ഉണ്ട് അല്ലെ. That means if I am taking a bottle, a cylindrical figure, there will be upper part is a circle and the lower part is also a circle. Okay, both of them are circles. Okay, and there are, if we want to find out the surface area, the total surface area means ഈ രണ്ട് സർക്കിളും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് എന്താ പറയാ, curved area. That means we will be calling it as curved surface area. ഈ curved surface areaയും lateral surface areaയും കൂടെ combine ചെയ്താൽ we will be getting the total surface area. Okay, and in this case, that is in the case of a cylinder, the total surface area, first of all we will be having the total surface area of a cylinder which is equal to, first of all I have told you there is a bottom, ഒരു top ഉണ്ട് ഒരു bottom ഉണ്ട് അല്ലേ. cylindrical shape ആണ്, circle shape ആണ്. സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പും ബോട്ടം സർക്കിൾ ആണ്. സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം. what is that? pi r square, and this is pi r square. So first of all pi r square. Okay, and what we have to, next one is also what? pi r square. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണായില്ലേ, രണ്ട് സർക്കിൾ ആയി. അപ്പൊ എന്തായി? 2 pi r square plus lateral surface ആയി. ഇനി curved surface area, that means ഇതും കൂടെ വേണം അല്ലേ. this one means it is in the form of a rectangle. And how could I got that rectangle? Suppose നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? ഇങ്ങനെ ഒരു rectangle ഷേപ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. And this will be the height of that rectangle. And what's the length? Height means ഇത് breadth ആണ് കേട്ടോ. Okay, breadth. So it is a, what is that actually? This is in the form of a rectangle. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണല്ലോ അല്ലെ. ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണേ. rectangle area means it is equal to length into breadth. So we have length into breadth. നമുക്ക് breadth already h ആണെന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താ വരിക? നമ്മുടെ സർക്കിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ. സർക്കിളിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കിളിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മീൻസ് we will be getting that as the circumference of the circle and this length as the 2 pi r. Okay, circumference, സർക്കിളിന്റെ
circumferences. So we have got the total surface area. First of all, ഇതിന്റെ area എന്ത് കിട്ടിയ CSA എന്താണ്? Curved surface area means what? Curved surface area means 2 pi r into h. 2 pi r h. 2 pi r h plus total surface area means there are two circles also. So 2 pi r square. So we will be getting the total surface area of a cylinder is equal to, let me write that as here, TSA is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. Okay. Okay. I hope it is clear. So I hope it is clear to you all. Now from here, when I'm taking the value which is outside, what is common values? 2 pi r is the 2 pi r square no r edukam. So we'll be getting 2 pi r into r plus h. And this is the formula for finding the total surface area of a cylinder. This is the total surface area of a cylinder. I hope it is clear. Okay? 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 Next one we will be having that is total surface area 2 pi r square plus 2 pi r h, and the volume as I told you, base area ne ende damadi height on to multiply that. The base area means here you know that this base is in the form of a circle. Circle area endana pi r square into h. Okay, into h. So we will be getting the volume of a cylinder is equal to pi r square h, and the total surface area is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 പഠിച്ചു, ക്യൂബോയിഡും ക്യൂബ് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ we have discussed about cylinder. And what about the curved surface area? CSA അല്ല സെയിം ആട്ടോ. CSA of a cylinder is equal to, CSA ആണെങ്കിൽ 2 pi r h മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Curved surface, lateral surface ഇതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം. മിസ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നില്ലേ ഈ സംഭവം ഇല്ലേ? This is what curved surface area. And if it is asked curved surface area of a cylinder means you have to write what? 2 pi r h only. Okay. Total surface area means 2 pi r square plus 2 pi r h. That is same as 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h. Clear alle? I hope it is clear to you all. If ninge clear aanengil makkale just show your thumbs up. Okay. Then one more thing you have to do. What? You have to share this link with your friends also. Okay. That is also you have to do at the same time. Okay. 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 Now, next one. Here you can see a mapping is there. That is, I have told you, lateral surface area 2 pi r h, and the total surface area. Lateral surface area means the curved surface area itself. Okay, here it is a lateral surface is actually curved. Okay, the lateral surface is curved. Okay, 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 okay. Now next one, volume is given here. Appo ningalku ee oru table ningada mind il undengil everything is set about cylinders. Cylinder na kurichulla cylinder radius, height is given there, and the CSA is the lateral surface area, and the total surface area is also here, and volume is also here. Appo ithree formulas aanu namakku endu vendathu cylinder inde case il padikkendathu. Okay, appo moonannu nammal padichu kazhinju ട്ടോ. Next one, we are moving on to the surface area and the volume of sphere. Sphere നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഒക്കെ അല്ലേ? That is in the form of a sphere. It's a 3-dimensional figure ആണ്, solid shape ആണ്. And here we will be having the surface area is equal to 4 pi r square. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട്, അതായത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക, സ്പിയറും ഹെമിസ്ഫിയറും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. മിസ് അതൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. Then in that table I will be showing how to study both of them. Then you can compare both. So that will be a little more easier. Okay, okay. So surface area is equal to 4 pi r square. Surface area of a sphere is equal to 4 pi r square, and its volume is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സർഫസ് ഏരിയ ആയപ്പം r സ്ക്വയർ, ഏരിയ ആണെങ്കിൽ r സ്ക്വയർ, സ്ക്വയറിലാണ് ആൻസർ വരിക. സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ്, സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ. That means in that type only you will be getting r square. So surface area is equal to, surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. In next volume vanu, in that case we will be having cubic values. Cube ആണ് 4 by 3 pi r cube. Volume means 3, that is surface area length breadth may വരുള്ളൂ. Volume ആണെങ്കിൽ along with that height also will be coming. So 4 by 3 pi r cube. Okay, okay. Next one we will be having
sphere and hemisphere. You can see that figure here. Sphere, hemisphere എന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടുവിൽ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് hemispheres. Okay, and that is what hemisphere. Okay, and here you can see the surface. This is surface area and volume of sphere, that is we already discussed. Now hemisphere means ഇതിന്റെ ഒക്കെ half ആണ് വരിക അല്ലേ. Volume means its half will be there, and its surface area also its half will be there. Along with that surface area we will be having one more thing. Total surface area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ വരും, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സർക്കുലർ പോർഷനും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം നമുക്ക് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാ, 2 പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹിയർ 2 പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ഫേസും കൂടെ വരില്ലേ, which means that we will be having the area of that circle also will be coming plus pi r square. So the total surface area is equal to 3 pi r square. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അല്ലേ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഫോർമുലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ മിസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനിവേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം മിസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. So this is what 3 pi r square. It is in the case of a hemisphere. Its total surface area is equal to 3 pi r square. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ a spherical point means നമ്മുടെ സ്ഫിയറിന്റെ half portion will be coming. Along with that there is a circle also. That is why here we have got half into 4 pi r square plus pi r square, that is equal to 3 pi r square. Okay, next one, volume. Volume also, the volume of a sphere is equal to what is that, 4 by 3 pi r square. 4 by 3 pi r square. Okay, okay, so next here we will be got volume is equal to 4 by 3 pi r cube, and from here volume is equal to half of this. So which means half of 4 by 3 pi r cube we will be getting, which means here when we are cancelling 2 by 3 pi r cube we are getting 2 by 3 pi r cube. Okay, so this is the volume of hemisphere, surface area and volume of hemisphere, and here you can see that the volume of hemisphere 2 by 3 into pi r cube. All those things we have got. Now the comparison between, I have told you here is a map, and here we will be having that comparison between volume of sphere and volume of hemisphere, 4 by 3 pi r cube and 2 by 3 pi r cube, and the radius, sorry, here the volume, both the volume comparison you can see here. So we have got what the next session that we have got the comparison study about the volume and volume of hemisphere and sphere we have got. Okay, next one we will be having surface area of cone. Okay, one more thing we will be having, that is cone, and here we will be having the surface area, curved surface area is equal to pi r l. L is in the that means here L is equal to, for finding L in some cases and all we will be having to find that slant height. So that is equal to h square r, that is h square plus L square is equal to h square plus r square, and this is the formula for finding the slant height. In some cases height and the radius only will be given. Okay, so at that time we have to find out the length, slant height നമുക്ക് ചില കേസസിൽ കാണേണ്ടി വരും. That is why I have told you this formula we are using for finding the slant height. Okay, that is here actually we are using that Pythagoras theorem. This is the slant height of the cone, and this is the radius, and this is height of the cone. By applying Pythagoras theorem, this L square is equal to h square plus r square we are getting, and from here we will be getting that value. What is that? We will be getting that value L square is equal to h square plus r square, or either we can write so here L is equal to, or we can write this L is equal to root of h square plus r square. And for finding the total surface area of a cone, pi r square plus pi r l. Okay, and from here we can take that pi r as outside, so we will be getting r plus l. Okay, so this is the surface area, total surface area of a cone. Okay, pi r into r plus l, pi r into r plus l. So these are the formulas. Now here we have almost covered the Fortinol formulas. നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട formulas complete നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളിപ്പോ
ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. Next one, we are going to discuss about some questions. That is, all those questions we have previous year ചോദിച്ച questions. Then what we have sample papers, നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ sample papers കണ്ടിട്ടുള്ള questions ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So I hope that what we are going to, I hope that this is clear to you all, that formulas you have to keep it in your mind. Okay, formulas, every formulas you have to keep it in your mind. Now we are going to discuss about some questions. Okay, so first one is like this: the volume of a vessel in the form of a right circular cylinder. The volume of a vessel in the form of a right circular cylinder is 448 pi centimeter cube and its height is 7 centimeter. Find the radius of its base. So here you can see that cylinder the volume തന്നിട്ടുണ്ട് and height is also given. You have to find out the radius. Okay, how could you find out that? First of all, here we will be having height is given. Height is equal to 7 centimeter we can write. Appo namakku first of all one question, that means surface area nalla, whatever be the question, first of all in our question what and all things are given. Question namakku തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക. Okay, so children, I hope that here you are able to understand, and height is equal to 7 centimeter we have to write. Okay, okay, CSA means a curved surface area. Okay, CSA, someone is asking what is the CSA? Curved surface area ആണ് ട്ടോ. CSA means curved surface area ആണ്. That is cylinderന്റെ curved shape ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് curved surface area, that is CSA. Okay, so height is given here and we have to find out the radius. And for finding the radius, first of all volume തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can write what's the volume? Pi r square h അല്ലേ. Pi r square h is equal to, it is given that 448 pi, and from here are you able to find out the radius? Yes, 8 centimeter. Yes, many children are writing that answer. It is equal to 8 centimeter. Yes, that is from here cross multiply, that is from here pi and pi is getting cancelled. H given ആണ്. So r square is equal to what? 7 centimeter അല്ലേ. അപ്പോൾ 448 divided by 7 when we are doing, we will be getting it is equal to 64. So r square is equal to 8 അല്ലേ. 64 square root of 8 we are taking 64 we are taking. So finally this is equal to 64. R is equal to 8 centimeter. One more thing you must be listen children. After getting your answer, find the radius of the base. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ 8 എഴുതി വെക്കരുത്, unit you must write. Okay, that is also important. You must write that unit also. It is important children. You must write the units. Okay. Next one, the radius of the base and the height of a right circular cone is 7 and 24 centimeter respectively. Find the volume and the total surface area of the cone. The radius of the base and the height of a right circular cone. That means here you can see that this is the cone, and here the radius and what is given? Radius and height is given. Slant height is not given. So as I told you, when we are discussing about cone in the case, Miss പറഞ്ഞു L square is equal to H square plus R square. This formula use ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടണം? L we must find out. Then only we are able to find out the volume and the total surface area. Okay, pi r into r plus L, that is the total surface area. And for finding the volume, 1 by 3 pi r square h is enough. 1 by 3 pi r square h. Okay, 1 by 3 pi r square h is enough. So what we will be doing here we must find out the volume and the total surface area. ഇവിടെ ഹൈറ്റും പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? റേഡിയസും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So using that height, it is already given that radius r is equal to 7 centimeter and height of the cylinder. So height is right circular cone. Height is equal to 24 centimeter. Both of them are given. Okay, and from here we are going to find out the value. First നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? Find the volume, that is 1 by 3 pi r square h. Okay, 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 pi r square h, when we are applying all the values, we will be getting the direct items. Direct apply ചെയ്തതാണ്, values apply ചെയ്തതാണ്. Here we will be getting this is equal to 1232 centimeter cube. Since it is volume, the unit is in cube.
Okay, next one we will be having slant. Okay, I have told you height radius തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? So from that, for finding the total surface area, what is the formula? TSA pi r into r plus L. This is the formula, pi r into r plus L അല്ലേ? And that is the formula, and for finding the L we have to use L square is equal to, that is L square is equal to h square plus r square. So after applying 7 square 49 plus 576, so 675 we will be getting. Okay, okay, so we will be we have to write that value. 625 we have got, that is equal to root of 625 means 25 centimeter. But slant height we find out cheyanam. That is the one thing you have to strictly find out that value, then only you will be getting the total surface area. But total surface area, as I told you, in some cases that slant height will be given height or radius. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ആയിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ്, that means the Pythagorean triplets actually we are using the, and for finding the third one, anyway two of the values, either height or radius will be given, you have to find out the slant height, or slant height or height will be given, you have to find out the radius. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് possibilities ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ chance ഉള്ളത്. Okay, okay, okay. Clear? So we will be getting this L square is, that is this L is equal to, L square is 625 gitti, which means that L is equal to 25. Okay, okay, okay. Now we have got, after getting that value, we are just substituting that values over here. Pi r into r plus L. Radius 7 ana, it is already given. So pi means here we will be using 22 by 7. See, one more thing children. In some of the questions, okay, some of the questions they will be mentioning the value, use pi is equal to 22 by, sorry, 3.14 എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം 3.14 എടുത്താൽ മതി. In all other cases, okay, in all other cases, what you must do, no, you have to take the value of pi as 22 by 7. It is important കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ 22 by 7 എടുത്തിട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ. Okay, either in some cases they will be mentioning use pi is equal to 3.14. At that time you must use that value only. At that time you don't want to use 22 by 7. അപ്പോൾ 22 by 7 യൂസ് ചെയ്യാതെ just the exact value what they have given, that itself you have to use. Okay, okay. So finally we have got that value. The total surface area is equal to 704 centimeters square. This is surface area ആണ്, so square ആണ്. അപ്പോൾ unit is also important. Okay, okay. Next one, the diameter of the base of a right circular cylinder. The diameter of the base of a right circular cylinder is 28 centimeter and its height is 21 centimeter. Find the curved surface area, total surface area and the volume. Curved surface area, what is the formula for finding the curved surface area of a cylinder? CSA of a cylinder. As I told you, the CSA of a cylinder is 2 pi r h. 2 pi r h. Total surface area 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h we will be getting. 2 pi r into r plus h. Above volume. And you have to find out this, children. You have to find out. All the values are given directly here. The diameter. One more thing you have to be very careful. Diameter ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Height ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. Diameter. So what we have to do here, we need only radius. Radius ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണോ റേഡിയസ് ആണോ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. As I told you, when we are answering our questions, നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട്, okay, exam hall പോയിട്ട് when you are writing your answers, you must read the question at least minimum ഒരു 2 times അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 times thorough ആയിട്ട് questions വായിച്ചിരിക്കണം. That is important. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയമീറ്റർ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ 28 എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ it will be mistaken. So what we have to do, you have to read the question very carefully and write your answers very clearly and carefully. When you are writing answer, you must concentrate on your answers only. Okay,
അപ്പൊ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഡയമീറ്റർ ആണോ, റേഡിയസ് ആണോ, ഹൈറ്റ് ആണോ, സ്ലാന്റ് ഹൈറ്റ് ആണോ, whatever it is given, that you have to read the question properly. Read the questions properly. Okay, read the questions properly. Yes, someone is asking quadratic equation problem questions undo. Quadratic equations illa. Nammal quadratic equations anyway will be discussing all those problem questions anyway will be there. We will be discussing about quadratic equations in coming days. So at that time, every details we will share with you. Problem sessions, quadratic equations, നമുക്ക് simple ആയിട്ട് വരുന്ന direct application problems will be there. Okay. So മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക. എലോങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ദർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺലി. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരില്ല. ഓക്കെ, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു. Now here you please say children what are all your answers. What is the curved surface area and what is the total surface area and what is the volume? Okay, so first of all curved surface area 2 pi r h direct ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, substitute ചെയ്യാം. 2 into pi 22 by 7 into r means here the diameter is given as d is equal to 28, so r is equal to 14. At half of diameter, so radius is equal to 14 we will be having, and h is equal to 21 we have. Okay, 21. Okay, now just substitute here, so we will be getting that value 1848. Curved surface area is centimeter square. Next total surface area. Total surface area means 2 pi r into r plus h. Here substitute here. 2 pi r h already got it. 2 pi r square also we must find out. So 3080. Yes, some children got the answer. Good children, very good. Pinna volume കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Pi r square h direct ആയിട്ടുള്ള substitution only there. So just substitute the values what is given in the question. Okay. But നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ in our question paper most of the cases I have seen that there are some questions will be asking for 2 markinaanu direct ആയിട്ടുള്ള questions നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ചോദിക്കല്. Okay, so either you will be getting curved surface area or volume, or total surface area or curved surface area, or any of the 2 questions. Next one, here 2 cones have their heights in the ratio 1:3. രണ്ട് കോൺസ് ഹൈറ്റ് h1 is to h2 is equal to 1/3. 1:3 we can write a is to b as a by b അല്ലേ. അപ്പൊ 1/3. Radii in the ratio, so r1 is to r2 is equal to 3:1. What is the ratio of their volume? ഈ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് എന്താ റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന്റെയും ഹൈറ്റിന്റെയും തന്നിട്ട് റേഡിയസ് കാണാൻ ചോദിക്കാം, ഹൈറ്റും വോളിയം തന്നിട്ട് റേഡിയസ് കാണാൻ ചോദിക്കാം. There are different possibilities. Okay, so first of all here radii 2 cones ആണ്. So what is the volume of a cone? It is equal to 1/3 pi r square h അല്ലെ. രണ്ട് കോൺ ആണ്. So we will be having r1 h1 divided by 1/3 pi r2 square by h2 അല്ലെ. So from here we can cancel all these. 1/3 pi is getting cancelled, and next we must write the values. r1 by r2. What is r1 by r2? 3/1 whole square into what is this? 1/3, no, which means 1/3. And from here we will be getting 3 square means it is 9 ആണ്. 9 into 1 divided by 3. So it is equal to 3/1. So we will be having 3:1. Okay, 3:1. Okay, so the same question either they will be giving the ratio of their volume. വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് റേഡിയസ് കാണാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ the same question they will be asking in many ways. That is what I have told you. Suppose v1 is to v2 is given as 3:1, and r1 is to r2 is given as 3/3:1. And what is the ratio of h1 is to h2 also they can ask. So we'll be getting it is equal to 1:3. Okay, 1:3. Clear? Okay, like this questions. Idu ningu oru 2 markine expect cheyavunna question aanu. Most of the cases it is asked. So it is an important question. So like this type of question you can expect for your exam. Understood?
See, simple ആണ്. നമ്മളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. h1 is to h2 is given, r1 is to r2 is also given. Directly we are substituting. Any instead of this volume, if they are asking what, so total surface area, since it's a cone, we need L also. So most of the cases, that is the same questions, the same type of question. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കേസ് കോണിന്റെ ഒരു ചോദിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ what cylinder ചോദിക്കാം. സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം ആവാം ഹൈറ്റ്, then radius are given. They are asking the volume of ratio of the volume of cylinder also can be asking. The same method you have to follow, the same method. But what will happen, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫോർമുലയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരിക, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അല്ലെ, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്, പൈ ആർ1 സ്ക്വയറും r2 സ്ക്വയറും, h1 r1 h1 ആൻഡ് r2 h2, ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് എന്താണ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ഒരു റേഷ്യോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ you will be getting, and you will be having like that question. You can expect like this question I have told you, no, or 90 above percentage you can expect like this question for 2 marks for your coming exam. Okay, next one we'll be having the volume and the surface area of a solid hemisphere. Solid hemisphere aane. The volume and the surface area of a solid hemisphere are numerically equal. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത്. What is the diameter of a hemisphere? അപ്പം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ വോളിയവും സർഫസ് ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 2 വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണ്, ന്യൂമറിക്കലി they are equal. So we already know what is the formula, 2/3 pi r cube is the volume of a hemisphere, and which is equal to, which is numerically equal to the surface area. What is the surface area? 3 pi r square, and this is equal to 3 pi r square. And they have asked what is the diameter of the hemisphere. So from here we can do one thing. What is that? Pi r cube and pi r square and 2/3. See, 2 pi r cube is equal to 3 pi r square into 3. Okay, and from here I am getting that value r to 3 pi r square. ഇവിടെ pi cancel ആയി, r cube r square പോയി, ഇവിടെ എന്താ r ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. So r is equal to, we will be getting this 3 is there. Okay, 9/2, which is equal to 9/2. 9/2 ആണ് റേഡിയസ്. പക്ഷെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡയമീറ്റർ നോ. സോ ഇറ്റ് is asked diameter. So diameter is equal to twice the radius. So 2 into 9/2 will be having, and that's equal to 9 centimeter. 9 centimeter എന്ന് എഴുതണ്ട കേട്ടോ, സോറി 9 centimeter എന്ന് എഴുതണ്ട. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ നമ്മളോട് യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ന്യൂമറിക്കലി ദേ ആർ ഈക്വൽ. ആ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ 10 ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് മീൻസ് വോളിയം 10 ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയയും 10 ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ന്യൂമറിക്കലി both the values are equal. So what we have to do, no, just you have to write the diameter is equal to 9 units. Whatever be the units, just you write it as 9 units. Suppose ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, after writing all the answers, if you don't know centimeter cube ആണോ അല്ലെങ്കിൽ centimeter square ആണോ ഒക്കെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് correct ആയിട്ട്, if it is centimeter or centimeter square, whatever it may be, if it is in the case of surface area, you must write it as square units. Okay, square units. അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററോ മീറ്ററോ whatever it may be അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി വോളിയം ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്. Okay, that much cubic units, like that you write. Okay, if it is not given especially. ഓക്കെ, ഇപ്പം സെന്റിമീറ്ററോ മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഇത്ര സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്. ഹിയർ വി ഹാവ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ, യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ. The volume of a right circular cylinder with its height equal to the radius is 25 1/7 centimeter cube. Find the height of the cylinder. Clear ആണോ? The volume of a right circular cylinder with its height equal to the radius. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസും ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. What is given? The volume of a right circular cylinder with its height equal to the radius is 25 1/7 centimeter cube. വോളിയം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം. ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല വരിക. സി സിലിണ്ടർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, സിലിണ്ടറിലെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ, അപ്പൊ റേഡിയസും ഹൈറ്റും തന്നിട്ട്
curved surface area അല്ലെങ്കിൽ volume ഒക്കെ കാണാൻ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's direct questions. But here anyway you have to expect like this questions, either radius or height, or the height is not given, the volume is given, or the curved surface area is given. You have to find out the radius or height and something like that. So like that questions only you have to expect. Direct questions നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്കിലേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. 3 മാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും what you will be getting direct ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊരു application level of questions, and here 2 of the values are given. What is given? Volume is given, and volume is given, height is equal to the radius is also given. Appo height to radius endha rendalu equal aanu. We must find out the height. Okay, so we can start, children. It is already given that height is numerically equal to the radius of the cylinder. Appo ividuthe r ennu parnalum h ennu parnalum nanna idinte ee cylinder inde radius um adinte height um atra vidthe undavullu, radius nu atra vidthe undavullu nu artham. Okay, sorry. So here given, noku ivide thannittund use pi is equal to 22/7. Okay, so we can use that value pi is equal to 22/7 only. Okay, 22/7 only. Now children, it is already given that h and r are equal, height to radius equal ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Now volume, we already know that the volume of cylinder is equal to, what is it, pi r square into h. So we can write pi r square h is equal to, pi r square h is equal to 25/1/7. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റാനൊന്നും പോകണ്ട, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Finally, we will do that. Okay, now volume of the cylinder is given here, so we have written that value. Now it is already given that this volume is equal to, what is pi r square h is equal to, see, pi r square h. h um r um equal aanu, h um r um equal aanu. So we can write pi r square into r. Instead of h, I can write r itself. Right? So I'll be getting this is equal to pi r cube h is equal to, what is it, 25/1/7. When I'm making that mixed fraction into proper, I'll be getting this is 176/h. Sorry, 176/7 ennu kittum. In India, cube root we must find out. Okay, so from here we can write the value of pi as 22/7. Pi യുടെ value കൊടുക്കാം, it's already given. We have to use that value. അപ്പോൾ 22/7 കൊടുക്കാം, ഇത് cancel ചെയ്തു. And from here radius, that is it's already given. From here we will be getting, instead of either you can write what, r square into r means r cube you can write, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളോട് height എന്നാ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ r എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, h എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. So pi h cube, h square into h, so we will be getting this h cube is equal to 176 divided by 22. So we will be getting that value. After dividing, h cube is equal to 8 we are getting. Cube root of 8 എത്രയാ, 8 ആണ്. Sorry, cube root of 8 means 2 അല്ലേ, 2 into 2 into 2 അല്ലേ, 8. So h is equal to, that is cube root of 8 is equal to 2 centimeter we are getting, which means that we have got that value h is equal to, and which is same as the radius. It is already given that height and the height and the radius of the cylinder are equal and tannittundu. So we have got r and h both are equal to 2 centimeter. Yes, many children now sharing. Yes, some children got the answer. Good children. Yes, appo ninge endu cheyam, examiner like this question also you will be getting, that is numerically equal ennu parayam, or else instead of like numerically equal they may be given that value height തരാം. Okay, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് radius തരാം, എന്നിട്ട് height കാണാൻ പറയാം. Okay, there are different chances, and that is why I have mentioned this also. Next one, a solid shape, you can see a figure here. A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of the same base radius. Okay, if the curved surface area of the hemispherical part and the conical part are equal, then what? Find the ratio of the radius and the height of the conical part. Once again read the question. A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere. Or a cone mounted on a hemisphere, like this. That means നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ
തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൗൺ ഇല്ലേ, ദാറ്റ് മീൻസ് അത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷേപ്പ് എന്താ, ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫിഗർ, ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് if the curved surface area, if the curved surface area of the hemispherical part, അതായത് ഈ hemispherical പാർട്ടിന്റെയും conical പാർട്ടിന്റെയും curved, conical part means this is the conical part's curved surface area, hemisphere ന്റെ curved surface area means this mesh part, that both are equal. Okay, that both are equal, then find the ratio of the radius and height of the conical part. അപ്പൊ ഈ കോണിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഓൺലി we must find out. And first of all, given that the both, what is equal, surface area CSA of hemisphere and CSA of cone. അപ്പൊ അത് രണ്ടിന്റെ ഫോർമുല we must know, then only we will be able to find out the ratio. So this is also an important question, children. You must be very careful about this question. ഇങ്ങനത്തെ type of questions ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ചാൻസ് കേട്ടോ. So first of all, it's already given that the radio of the conical part, a solid shape in the hemisphere of same base radius. ഇവരുടെ രണ്ടിന്റെയും ബേസ് റേഡിയസ് സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെയും കോണിന്റെയും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും കൂടെയുള്ള റേഡിയസിനെ നമ്മൾ what we have taken that radius as what, r. Okay, now the slant height, here we don't know that slant height is the, since it's a cone, so slant height l ennu eduthu, and the height of the conical part we have taken this height as what, h. Okay, and after that we have to find out the ratio of r to h. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ratio of the radius and the height തിരിച്ചാണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ റേഷ്യോ മാറും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, റേഡിയസ് ടു ഹൈറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ r is to h ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലി ആൻസർ വേണ്ടത്. സോ ചിൽഡ്രൻ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ CSA, curved surface area of hemisphere, 2πrl, that is curved surface area of a hemisphere. ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ curved surface area അതേപോലെ നമ്മുടെ കോണിന്റെ curved surface areaയും both are equal. So first of all we will be having this 2πr square hemispherical part, 2πr square. That means here only we will be having this circle form ആണ്. So 2πr square is equal to, see, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മൊത്തമായിട്ടുള്ള സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും, സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം 4, അതിന്റെ ഹാഫും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ, ഇവിടെയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കവേർഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ CSA ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. That is why 2πr square is equal to, what about the CSA of a conical part? CSA of a conical part means πrl. Okay, and from here it's already we have got, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഈ pi is getting cancelled. Okay, pi is getting cancelled, so we will be getting pi cancel, 2r square is equal to rl we will be getting, and this r is also getting cancelled from here. So after that we will be getting 2r, okay, is equal to l. ഇങ്ങനെ വന്നു നമ്മുടെ ഫോം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, r is to h we must find out, r is to h we must find out. And for finding that value, we are continuing like this. I am just squaring on both sides. So I have got, just listen, have a look at this. 4r square, 2 square squaring on. So 4r square is equal to l square. And we already know that this l square is equal to r square plus h square. Okay, so 4r square is equal to r square plus h square, which means 3r square. ഇവിടെ cancel ചെയ്തു. So it is equal to h square. And from here I'm getting what, 3r square, that is cross multiply ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. That is r square is equal to, r square by h square is equal to 1 divided by 3 when cross multiplying. Then we have to find out the value only r is to h. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ. So when we are taking the square root, we will be getting 1 is to root 3, 1 is to root 3. That is taking square root on both sides. So we only need r and h only. That is why we have got that value is equal to 1 is to root 3. 1 is to root 3. Okay, I hope this is clear. Okay, so this is also an important question. You must keep it in your mind. Okay, ഈ ഒരു type of question കൂടെ നിങ്ങൾ, that means previous year means what we have sample question paper and all these type of questions came. That is why I am just mentioning this too. Next one,
From a solid right circular cylinder of height 14 centimeter and base radius 6 centimeter, a right circular cone of same height and the same base radius is removed. ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സെയിം റേഡിയസും ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു cone is removed. ഒരു conical part is removed. A right circular cone is removed. Find the volume of the remaining solid. അപ്പോൾ remaining solid ന്റെ volume, combination of solids ന്റെ remaining volume or remaining surface area, all those things we have to find out here. In some cases we must find out total surface area. അതായത് combination of solids ന്റെ total surface area കാണാനും combination of solids in the remaining volume അല്ലെങ്കിൽ total volume are cases that you already know. Combination of solids, total surface area, then total volume, all those things we must find out. So here like that one type of question. From a solid right circular cylinder of height 14 centimeter. So 14 centimeter cylinder the height is given as 14 centimeter. So first we have written that h is equal to 14 centimeter. And after that it is given that base radius of the cylinder that is equal to 6 centimeter. A right circular cone of same height and same base radius. അപ്പോൾ കോണിൻ്റെയും right സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഹൈറ്റും റേഡിയസും സെയിം ആണ്. So height of the cone is same as the height of the cylinder. It is removed. Now we must find out the volume of the remaining solid. Remaining solid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിനകത്തുനിന്ന് ഈ കോണിനെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഉള്ള അതായത് ഒരേ ഹൈറ്റും റേഡിയസും ഉള്ള കോണിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാ. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ കുഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിമൈനിങ് വോളിയം? സിലിണ്ടറിനകത്ത് നിന്നാണ് ഈ കോണിനെടുത്ത് മാറ്റിയത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ volume of the cylinder first, and after that subtract the value of volume of cone from cylinder. Okay, that is what you can see here. Volume of the remaining solid is equal to volume of the cylinder minus volume of the cone. Okay, volume of the cylinder minus volume of the cone. So we will be getting first of all, appo namakku ivide cylinder indedum ariyanam, cone indedum volume we must know, that is pi r square h in the case of cylinder, 1 by 3 pi r square h, that is in the case of what? Cone. So from after subtracting this will be getting, that is 3 pi r square h minus 1 pi r square h, 2 by 3 pi r square h. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് directly over the, then you will be getting those values. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ what you must know, കോണിന്റെ വോളിയം, സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ we will be getting that value very easily. Hello dears, there is a small networking error here, that is why lagging. Okay, so children, listen, next question. I hope this is clear. Okay, so here you have to find out the volume of the remaining solid means first cylinder is there, from that we have to subtract the value of the volume of the cone. So we will be getting the volume of the remaining solid. Okay, next one. This is a question, the area of a circular playground. This is a circle. This is question from circles actually. Find the cost of fencing this ground at the rate of 50 rupees per meter. That you already know. Since it's a circular playground, its area is given here. Directly we can substitute that pi r square is equal to 22,176. And after that find the cost of fencing the ground. So from here first radius find out. After that what we have to do? You have to find out the cost of fencing the ground means the cost of fencing the ground means the circumference we must find out. No, so 2 pi r, substitute the value. After getting the radius, substitute the value. Okay, this is actually a question from circles. And this is actually a question from circle, that is why I am just skipping this. Next one we have a solid. It is in the form of a cylinder with the hemispherical ends. You can see that a figure is here. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of the solid. With the total volume we must find out. And for finding that, it is given that a solid is in the shape of a cylinder. That is a cylinder mounted, means both end is spherical, hemispherical ends. That means this is that figure. Okay, in some cases they will be given the figure.
In some of the cases, they won't given you the figure, so you must draw that. So a solid in the form of a cylinder with a hemispherical end. Cylinder with a hemispherical end means, that means like this figures we can, you can see that figure over here. Okay, so the total height of the solid, total height ആണ്, അതായത് ഈ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ എൻഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് is given as 20 centimeter and the diameter of the cylinder, അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ മാത്രം diameter what is 7 centimeter, that is the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Okay, and that is same as the radius of the hemisphere also. Okay, hemisphere means which is here we will be having diameter is given, no, yeah, diameter is given. So what we have to do children, it is given diameter, mistake പറ്റരുത് കേട്ടോ, മിസ് വിചാരിച്ച റേഡിയസ് ആണ്, പക്ഷെ റേഡിയസ് അല്ല ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ you must be very careful about, I have told you, no, I have already told you, you must be very careful about what is given, either it is radius or diameter. Okay, and the cylinder's diameter is given as what 7 centimeter. Find the total volume of the solid. അപ്പോൾ ഈ സോളിഡിന്റെ മൊത്തം വോളിയം നമ്മൾ കാണണം. എങ്ങനെയാ കാണാ? ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ എൻഡും ഉണ്ട്, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫിഗറും ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ, രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഇല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം മീൻസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ and after that find out the volume of hemisphere. പിന്നെ അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോളിയം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കാനില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ ഹൈറ്റ് മൊത്തം സോളിഡിന്റെ ഹൈറ്റാ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മൊത്തം h20 centimeter is given here. Okay, and this here when we want to find out the length of AB means here ABCD. Let me consider this ABCD. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ. ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ എൻഡിലാണ് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? There are here is a hemisphere, sorry, here is a cylinder and both the ends we will be having hemispheres. So this is our cylinder, and for finding the height of the cylinder, the total height of the solid figure is 20 centimeter, and for finding the height of the cylinder, what we must do, ഇവിടെ ഒരു 7 centimeter ഈ റേഡിയസിന്റെ ഇതിന്റെ റേഡിയസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ 7/2 വരും, ഇവിടെ 7/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു 7 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. Okay, then only we will be getting the height of the cylinder. Height of the cylinder as 20 minus 7, that is equal to 13 centimeter. 13 centimeters the height of the cylinder. Okay, height of the cylinder. Now what we have to find out, we must have to find out the total volume of the solid. ഈ സോളിഡിന്റെ മൊത്തം വോളിയം നമുക്ക് കാണുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണാം, രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിന്റെ വോളിയം കാണാം. വി ഓൾറെഡി നോ all the formulas, so just directly substitute all the values. Okay, directly substitute all the values children, and that is what we have to do here. H we have got, radius is already given, that the diameter is 7 centimeter, radius in the 7/2. Okay, next hemispheres, there are two hemispheres. For one hemisphere 2/3 pi r cube is the volume. Okay, and like that you will be getting the here and all, it is already given that 22/7 തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, 22/7 തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. വാല്യൂ വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് I hope that this is clear. That means the pattern, how to do that is clear. Now you just continue like that. Okay, next one we have a wooden article. So finally, see children, please check whether you have got the total value as 680.17. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഇതിപ്പോ മിസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ, എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യണം. മിസ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. You must practice. You have to practice. Since you all are going to write your exam and you are sitting and writing your exam in the exam hall. Okay, so what you have to do, if I am saying from here, it is clear to you. Yes, like that and all you can understand.
But when you are trying, നിങ്ങൾ പോയി ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Now I hope that you understood what is the method you have to follow. Okay, and use that method and continue like that. Then you will be getting. Finally, you just check whether you have got this answer or not. Okay, so there are two hemispherical end. As I told you, as I mentioned you here, there are two hemispherical end and plus one cylinder is also there. So first of all, we have found the volume of the cylinder and after that two hemispheres. So after finally we will be getting that value. It is equal to 680.17 centimeter squares. Centimeter square alla centimeter cube. Whether are you getting or not, that you must please check, children. You have to check ചെയ്തോക്കണം കേട്ടോ. മിസ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മിസ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് മാത്രമല്ല, each and every question you have to practice. You just do it. Then only you can understand where is your mistakes. Okay, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസിലായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, എനിവേ യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. Then only you are able to write your answers. I have told you, no, I already told. Always I'm saying what, you have to practice more and more. Okay, you have to practice more and more. Then only you will be able to write your exam properly. Okay, appo ningal enna practice idu nokkanam. Okay, next, a wooden article. This is also a same type of a wooden article was made by scooping out a hemisphere. Da ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത്. എങ്ങനെയാ, a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder. ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ ആ സ്കൂപ്പ് ഇല്ലേ, ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ. If the height of the cylinder, സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, 10 centimeter. Its base radius is 3.5 centimeter. ഈ 3.5 നമുക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. 3.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് 7/2 എഴുതാം. അപ്പൊ 22/7 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചില നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദസ് you will be getting all these means what you have to. Okay, so you have to means 3.5 means it is 7/2. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ കണ്ടാൽ തന്നെ അതിനെ 7/2 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 14, 3.5, then 6, 7/2 അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പൊതുവേ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂസ് ഒന്നും ചോദിക്കലില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 3.5 കണ്ടാൽ തന്നെ 7/2 ആണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വരണേ. ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താ, ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടോട്ടൽ surface area of this article, and this article means both ends hemisphere and it is cylindrical part of hemisphere കൂടെ ഉള്ള പാർട്ടാണ് അല്ലേ. So we have to find out the total surface area, and for finding the total surface area we must know the surface area of a cylinder and what total surface area of this portion. ഈ ഒരു പോർഷന്റെ മൊത്തം സർഫസ് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് വേണം. സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ മൊത്തം വേണോ അതോ എത്ര പോർഷൻ വേണം? ലിസൺ ഹിയർ, ഈ ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രം പോരെ നമുക്ക് അല്ലെ. ഈ ഒരു കർവ്ഡ് പോർഷൻ, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ വേണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഹെമിസ്ഫിയർ, CSA ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ മുകളിലുണ്ട് താഴെയുണ്ട്. സോ 2 into curved surface area of that hemisphere. Okay, I hope it is clear. Okay, okay, I hope it is clear. Okay, so this is also you are able to do. So just practice, children. Here anyway final answer is given here. You just practice this question also. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ വോളിയം ചെയ്തു, അതേപോലെയുള്ള ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ളതാണ്. So what you have to, okay, what we have to do, you have to practice this. Okay, next one, the curved surface area of a right circular cone is 12,320 centimeters square. If the radius of its base, find its height. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. And for doing that, first of all, here you can see that the curved surface area of a right circular cylinder. So CSA means it is equal to pi RL. It is given here.
And now if the radius of its base, so radius is given as 56, find its height. Height ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. Slant height is not given. That is first of all we have to find out the height, and for finding that height, first of all we must find out the slant height from here. നമുക്ക് curved surface area യിൽ pi r l ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. So this is given as 12,320. And from here, after substituting this values, 56 means 7 the multiple, so 22 by 7 we can apply. So we will be getting the value of L as 70 centimeter we are getting. Slant height namak endu kitti 70 centimeter. From here we have got. Okay. And after that we have to find out its height. This is a 2-mark question aanu. Previous question it is asked. Okay. Previous question aanu, and especially this question is there in your sample question paper of CBSE's announcement sample question paper. No, that question is here. So you just concentrate on this question. Like this one question you can expect for your coming exam. So it is important. This is important. Okay, this is an important question. Okay, so L square is equal to h square plus r square. This is the formula we have studied in the case of slant height. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ h ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യാ? h square is equal to what we have to use? h square is equal to L square minus r square. Square root of L square minus r square will be getting the value of h. Okay. Okay. Clear ആണല്ലോ? Okay. Then finally 1764. നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. 70 square, 50 square, 56 square. Let me tell you one easy method for finding the squares. I hope once I told you. Anyway, let me just tell you once again. 56 in the square, suppose if we want to find out, 56 square means 6 in a square, yeah, 36. So we will be getting the remainder as 3. Then 5 into 6, 30. 30 to double, 60 plus 3, 63. Okay. Then again remainder 6 is the 5 square, 25, 25 plus 6, 31. So 3,136. It's an easy method for finding the squares of numbers. Larger numbers in the square. Actually, the a plus b whole square application ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Anyway, this method you can choose when we are having like this numbers. 2 digits in okay, larger numbers വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ method apply ചെയ്യാം. Let me tell you once again. 6 in a square ചെയ്യാം. എത്രയാ? 36. 36ന്റെ 6 മാത്രം എൻഡ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതാം. റിമൈൻഡർ 3. ഓക്കെ. ദെൻ 5 into 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡബിൾ എടുക്കുക. 5 into 6 എത്രയാ? 30 ആണ്. 30യുടെ ഡബിൾ 60 ആണ്. 60 plus 3 ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായിരുന്നോ? ആ 3 നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി. 3 എഴുതി. ഓക്കെ. പിന്നെ അഗൈൻ 63ൽ 6 ബാലൻസ്. 5നെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാ. എത്രയാ? 25. 25 plus 6 then 31. So 3136 will be getting that value. Subtract ചെയ്യാ. So 1764. ഈ 1764 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചില നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 to 30 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സും സ്ക്വയർ റൂട്ടും നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ ഫോളോ. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഓർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് squares of some numbers which are 2 digit and all like this way. Okay. Next, the internal and external radii of a spherical shell. Spherical shell എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is in the form of a sphere. ഒരു outer face ഉം ഒരു inner face ഉം ഉണ്ടാവും. ഒരു outer sphere ഉം ഒരു inner sphere ഉം is there. So its radii, internal and external radii of a hemispherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. Then it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Cylinder height കാണണം. അതായത് ഒരു ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയായി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിലിണ്ടർ ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സിലിണ്ടറിന് ഡയമീറ്റർ 14 cm. You must have to find out the height of that cylinder. So first of all, what we have to do? Melt ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെമി ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ല്, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വോളിയം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. റീകാസ്റ്റ് ആൻഡ് it is melted and recast into another format means in both the cases volume must be equal. So hemispherical shell and the cylinder, both of them are having the same volume. So here it is given, it's a spherical shell. Internal external volume und internal external radii are there. So
we have the volume of the shell is equal to what? 4 by 3 pi r1 cube minus 4 by 3 pi r2 cube. അതാണ് ഇവിടെ 5 ഉം 3 and 5 centimeter external minus internal. So 5 centimeter and 3 centimeter you can take. Okay, 5 centimeter and 3 centimeter you can take. So from here we will be getting that value when I am applying that spherical shell's value, that is volume 4 by 3 pi r cube is the volume of a what? Sphere, right? ഇനി അതേപോലെ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്താ? പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. ഓക്കെ, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച്. സോ ചിൽഡ്രൻ, here I am substituting 5 cube and 3 cube, a plus a cube minus b cube values when we are, or else you can substitute 125, then here you will be getting 9. Okay, so after substituting we will be getting that value h is equal to 8 by 3. Okay, 8 by 3. Okay, so height we have got. Also find the total surface area. Height, if we are getting the height, we can find out the total surface area. TSA is equal to 2 pi r into r plus h. This formula you can substitute here. Okay, finally we will be getting that value like this. Okay, now 3 cubes of each of volume 64 centimeter are joined end to end to form a cuboid. 3 ക്യൂബ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ആക്കി. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. Find the total surface area of the cuboid so formed. This you have to do, children, as your homework, since the figure is given here. And for finding the length, breadth, find the total surface area. അപ്പോൾ total surface area കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? Length വേണം, breadth വേണം, height വേണം അല്ലേ. Okay, so length is already given here. What is that? Here the 3 cubes each of volume. അപ്പോൾ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. V is equal to 64. That means a cube is equal to 64. Cube root of 64 we can take. When we are taking the cube root of 64, we will be getting that value is equal to 4. 4 into 4 into 4 is 64. So it is equal to 4 centimeter. We are getting one side 4 centimeter. ലെങ്ത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ഇവിടെ 4 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്, ഇവിടെയും 4 ആണ്. അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര? 3 4s are 12 centimeter is the length. ഇനി ബ്രെഡ്ത്തോ? ബ്രെഡ്ത്ത് മീൻസ് ഇതാണ് അല്ലേ, b, same as means 4 centimeter itself. b is equal to 4 centimeter and h is equal to 4 centimeter. Both of them are equal. ലെങ്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. ഹൈറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും. And here we have to find out the total surface area of the cuboid so formed, which means here we must find out the total surface area. Like I have told you, 2 into LB plus BH plus LH. This is the formula we have to use for finding the total surface area of this cuboid. Appo ningal try ya, finally you will be getting that value 224. Okay, this question also previous year asked, and you can expect ഒരു basic question paper ൽ നമുക്ക് expect ചെയ്യാവുന്ന ഒരു question ആണ്. And this is an important question anyway, children. This is an important question, simple ആണ്. Now here is a question, and this is a case based question. Here are few images of some clay dolls of Krishnanagar. The ratio of the diameter of the red spherical apples in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2. ഇതിലെ ആപ്പിളിന്റെയും ഇതിലെ ഓറഞ്ചിന്റെയും റേഷ്യോസ്, അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ റേഷ്യോസ് 2:3 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെയിൽ ഡോൾ ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ ഹാസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോഡി ആൻഡ് എ സ്പെറിക്കൽ ഹെഡ്. ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോഡിയും ഇതിന് കേട്ടോ, ബ്ലൂ കളറുള്ള ഈ മെയിൽ ഡോള് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോഡിയാണ്, സ്പെറിക്കൽ ഹെഡ്. ആൻഡ് the cylindrical body is 3 centimeter and the height of the cylindrical body is 8 centimeter. ഇതിന്റെ height 8 centimeter ആണ്. And height is given and it's what is given. Based on the above information, answer the following questions. So first of all, here in about regarding the dolls, different dolls you can see here. And regarding the dolls, all the ideas, ratio തന്നിട്ടുണ്ട്. ചില കേസിൽ ratio of the diameter of the റെഡ് ആപ്പിളിന്റെയും ഇവിടുത്തെ ഓറഞ്ചിന്റെയും റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ is given as 2:3. And the male doll of blue color has cylindrical body and a spherical head. The spherical head touches the cylindrical body. Okay,
And the radius of both cylindrical head and the cylindrical body is 3 centimeter and height. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സിലിണ്ടറിക്കലിന്റെയും സ്പെറിക്കലിന്റെയും ബോഡിയുടെ റേഡിയസ് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഹൈറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 8 സെന്റിമീറ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വേണം. അപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ വോളിയത്തിന്റെ ചാൻസ് കുറവാണ്. Anyway, if they are asking like this questions, you can expect. Okay. So, first question is like this. There are 2 more questions are coming in this. What is the ratio of the surface area of the red spherical apples in the doll 1 to that of spherical oranges in doll 2? About spheres ആണ്. It's already given that the ratio of the surface area of red spherical apples to that of spherical oranges in doll 2, we have to find out at first surface area ഡയമീറ്ററിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സർഫസ് ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. Okay. So that is the first question. So first of all, children, it is already given that the ratio to radius, let R1 and R2, when we are taking the ratio of the oranges, it is diameter of the shells is given as 2:3. Diameter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2R1 and 2R2. It is given as 2:3. So from here we can find R1 is to R2 is equal to 2:3. Radius നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. ഡയമീറ്ററിന്റെ റേഷ്യോ റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കണേ? Radii of that of oranges means here we have to find out the ratio of the surface areas. So surface area means it is in the form of a sphere. So sphere surface area means 4 pi r square we can apply, and directly when we are applying the ratio, when we are applying that values over here, we will be getting R1 4 pi is getting cancelled. So we'll be getting R1 square by R2 square. ഇതിനെ just നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? R1 square by R2 square only we are having, that is 2/3 the whole square, which is equal to 4/9, and that is 4:9 we are having that surface area. Radius alla diameter ന്റെ ratio ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരുന്നത്. That is why I have written here 2R1 and 2R2. Clear ആണല്ലോ? Apple and oranges. So its diameters are in the spherical shape. It's already given that they are in the shape of a sphere. So 2R1 and 2R2. Since the diameter is given there, that is why 2R1 and 2R2 I have taken. From there, R1 is to R2 I have found, and after that surface area. Next one, the blue doll of doll 3 is melted and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4. ഈ blue doll ne melt ചെയ്തിട്ട് what we have made this cylindrical drum. Okay, and if the radius of the drum is 3 centimeter, ഇതിന്റെ radius, അതായത് ഈ ഡ്രമ്മിന്റെ radius 3 centimeter ആണ്. Find the height of the drum. So you have to find out the height. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിന്റെ എന്താ? വോളിയം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? So we can, I have told you, volume of the drum volume of the third doll അല്ലെ? Volume of the third doll means ഈ ഡോളിന്റെ ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വോളിയം, സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം പ്ലസ് ഈ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? That is why here volume of the cylinder plus volume of the sphere. And it is already given that values are given. Volume of the drum means it is in the form of a cylinder, and that is pi r square h. Okay, pi r square h. So substitute the values over there, and we will be getting the value of h is equal to 12 centimeter. Okay, substituting the values. ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. cylindrical bodyയുടെ height, then its head, everything is given here. So after substituting the values, we are getting that h is equal to 12 centimeter. H is equal to 12 centimeter. In most of the cases, see, let me tell you one thing. In most of the cases, there is we have did some questions based on അതായത് ഒരു കോണിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്പിയർ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ. വി ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അവർ CBSE sample paper. That's why I have discussed here. So I hope that this is clear to you all. Anyway, children, for more questions we will be having, I have told you our WhatsApp broadcasting is there, and we will be sharing all the
slides, what and all things we have taken from here, that slides and all you will be getting soon. Okay, so I hope that this session is clear to you all, and what we have discussed everything in detail about the surface area and the volume. So first of all, when you are studying about this chapter, you have to study all the formulas in detail. Our formulas complete a cube, then starting with the cuboid, then cube, then after that cylinder, cone, okay, then what, sphere, hemisphere. ഇത്രയും formulas നിങ്ങൾ thorough ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, I have told you there are some cases, അതായത് comparison map and all I have told you, നമ്മൾ connect ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ easy ആയിരിക്കും. Okay, this chapter will be easy for you, and I have discussed ratio type of question. നിങ്ങൾക്ക് anyway sure ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു question ഉണ്ടാവും, 2 mark question ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. പൊതുവെ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഒരു 6 മാർക്കാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ മൊത്തം വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ either 4 mark question as in the I have told you, third sectionൽ നമുക്ക് 4 question ഉണ്ടാവും. ആ 4 questionൽ one of the questions sometimes asking from this area, okay, that is from surface area and volume, or you will be getting case study question chance കുറവാണ്. Anyway, we have discussed some question here, and for more question I'll be, as I told you, I'll be sharing the video, the slides, what and all things we have taken from here, and the previous live sessions and all you must watch, children. It is very important. So children, I hope that this session is clear to you, and if it is clear, just show your thumbs up. And now I am winding up. So children, I hope that this is clear to you all. We will meet in the next video. And as I told you, next day lo ningu classes undavum, arithmetic progression. In some of the cases, children are asking arithmetic progression undavo, quadratic equations undavo nokke chodikkunnunde ningal. Appo ningal onnu veshmikenda, namukku quadratic equations nammal discuss cheyum, arithmetic progressions discuss cheyum. Again we have 3 chapters ipo nammal discuss cheyidu alle. Stati discussed, then application of trigonometry, surface area and volume, ഈ 3 chapters നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, സർക്കിൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, സർക്കിൾസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, ടാൻജൻസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. And tomorrow you will be having that class, and after that we will be having Shahid sir will be coming for your class, that is taking arithmetic progression. Then again some more teachers will be coming for taking another chapters, the quadratic equations also will be there. So children, study thoroughly. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട്, okay, you will be having tomorrow you will be having circles chapter. So each and everything, what and all things we are saying from here, that you must study. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അത്രയും മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ മച്ച് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഓൺലി യു ആർ ഏബിൾ ടു, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, യു ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ചിൽഡ്രൻ. And one more thing children, we will be after this completing our portions chapters ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് we will be discussing question papers. നിങ്ങൾക്ക് short ആയിട്ടുള്ള questions ഉള്ള question papers also we will be discussing on the day of our exam. So children, we wait for that. We'll meet in the next